When you're able to go and face your grief and go through it, process it, there is hope at the end of the road. No woman, no cry. Hi Lupita, hi Mabel, how are you girls? Good, thank you. I love the movie, but I need to start this interview talking about you dancing with the notch yesterday. Girl, you nailed it. Thank you, that's very kind of you. So I figure out you were born here in Mexico, right? How long did you live here? I left before I turned 1, but then my parents sent me back to Mexico when I was 16 to learn Spanish. And how proud are you from promoting a Hollywood movie in the country that you were born? It feels really good. My mom sent me a text, said, go by the hospital you were born and say hello. So it feels good to be back here. It feels good to be bringing this movie here. It feels good to have Mexico represented in the movie in such a significant way. Yeah, I feel like this world of Black Panther has expanded and it's invited a whole new culture into it. And it's a celebration of our indigenous histories in a very beautiful way. And I love being a part of it. I'm very, very proud of it. No woman, no cry. What about you, Mabel? How proud are you to have this whole thing going on in Mexico? Me siento muy orgullosa y me siento aún más orgullosa hoy estando cerrando aquí en México, ¿sabes? Porque de pronto es tan lindo ver a gente con la que te identificas, con gente que te ilusiona que vean la representación de lo que has creado, de lo que crees que puede estar bien y que esperas, te ilusiona que para ellos pueda sentirse lo mismo que se sintió cuando yo la vi por primera vez, que es mucho orgullo y mucha felicidad. And Lupita, how challenge was for you to go back to set and make the movie after Chadwick passed away? You know, Chadwick's passing really deeply affected me. It devastated me. I was disillusioned for a while, confused. You know, death is a way sometimes when it's that surprising, it's confusing. And it takes time for you to get to recalibrate and to rediscover what the purpose of life is. So coming back to Wakanda was actually very difficult, but I knew that we were coming back to tell the story of loss. I knew that Ryan had embraced Chadwick's passing by making the story of the second Black Panther about grief, about losing someone near and dear to you, and how do you move forward? How do you find hope again? And I knew that was the subject matter of the story, and I was really looking forward to it because in that was healing, you know? When you're able to go and face your grief and go through it, process it, there is hope at the end of the road, and there's a light at the end of the tunnel. So for me, though it was difficult, it was also extremely beautiful and rewarding to go back to Wakanda. Namora is so badass. Can you tell us a little bit about her and the character? Híjole, pues Namora es para mí un personaje que es súper guerrera, pero también es una princesa, pero también puede jugar a hacer un montón de cosas al mismo tiempo en este universo. Pero sin duda es esta persona en la que Namor más confía, ¿sabes? Para dar la cara por su gente, en la que ella se apoya en Natuma también, que es el guerrero más fuerte de Talocan, para cumplir con esta misión, ¿sabes? De mantener a salvo la cultura, las tradiciones, la familia que se ha formado debajo del agua. Me parece que es súper bonito tener la posibilidad de explorar tanto el lado de la fuerza física con Namora, como el lado de la inteligencia y la estrategia y la calma y el ser esta, ¿cómo se dice? Como darle la bienvenida al invitado, ¿sabes? Esta calidez como cultural que se tiene por recibimos al invitado, pero también nos defendemos cuando lo necesitamos. And girls, what's the best and the worst thing about doing a superhero movie? Oh, that's a good question. Ooh.
La mejor parte es que tienes, bueno, para alguien que le gusta el trabajo físico como a mí, tienes todos los juguetes del mundo para poder explorar y divertirte y crear universos y ya sabes. Porque yo decía, yo quiero hacer todo antes de que mi espalda ya no me deje más, ¿no? Yo creo que, no sé si la peor parte, pero la parte más complicada es el nivel de rigor y de disciplina que tienes que tener contigo mismo para poder llegar a los niveles que necesitas, que requieren cada uno de los personajes, ¿sabes? Sí necesitas tener muchísima autodisciplina, muchísimo compromiso, muchísima entrega por cada una de las áreas que necesitas adquirir para construir un personaje así, que no es nada sencillo. And when I wake up